kuhakikisha kwamba wapendwa wetu wanapata huduma inayostahili. Na wakati mwingi huwa tunafika pale tunapiga kelele ama tunasema kwamba mtu wetu hakushughulikiwa, but then we do not know exactly what goes on behind the scenes. Leo niko ndani ya nyumba, nataka tuangazie hili swala. Na najua watu wengi mnashangaa, haya, kwani pia wanapewa special attention? Yes, they are normally given a special attention, na ndio maana nimealika daktari ndani ya nyumba ili moja kwa moja tuweze kuzungumzia hili swala. Ushaisikia palliative care? Unashindwa hiyo ni nini? Basi nakwambia kwamba yani hii ni huduma ambayo wale wagonjwa tunasema kwamba they are terminally ill, labda wako na ugonjwa kama saratani, wako na ugonjwa ambao kupona kwao ni Mwenyezi Mungu, wanahitaji kuhudumiwa kwa karibu. Nataka kwa heshima kubwa uniruhusu niweze kumwalika daktari ndani ya nyumba, Daktari Esther Kaindi, ambaye atatuongoza katika swala hili lote. Lakini wewe ukiwa pale nyumbani ni 22914 22914, na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. We are streaming live on our Facebook page and on our YouTube channel, so kindly make sure that you're sharing that post ili iweze kufikia watu wengi. Karibu sana daktari ndani ya nyumba. Asante sana. Kwema utokako? Kabisa. Amina. Aya, so kuna yule mtazamaji anauliza, ningependa kumjua daktari kiundani. So tell us about yourself, even before we start our topic today. Jina langu naitwa Esther Kaindi. Mimi ni muuguzi, wala si daktari, lakini muuguzi ambaye nime specialize na palliative care, ambayo kweli inashughulikia wagonjwa wale wanaougua magonjwa ambayo ni dawa utakunywa, haina tiba. Na tunashukuru Mungu na nimeokoka zaidi ya hapo. Nampenda Yesu Kristo. Na jambo moja nitasema ya leo ni kwamba tunatibu lakini Mungu anaponya. Lakini Mungu ametupatia uweza wa kuweza kusimama na wagonjwa kama wale. Okay, so labda ni nini hicho ambacho kilikufanya wewe katika masomo yako ama wakati ambapo ulikuwa unachagua specialization ukaamua kwamba mimi nataka nishughulikie hawa wagonjwa ambao wako na magonjwa kama haya? Kwa muda niseme ninapenda kazi yangu kama muuguzi, lakini ilifikia wakati mmoja nikaweza kupata mtoto wangu wa mwisho. Msichana alikuwa na miaka 11 hivi, akaugua ugonjwa ambao unaitwa lupus. Na nikawa natembea naye pamoja na familia yangu kwa hospitali. Na nikaona kuna gap. Na nikaona wacha niingie nijaribu kufanyia wengine ile ambayo niliona ilikosekana wakati wa mtoto wangu kuugua. Na hicho ndicho ambacho kilikufanya ukaamua kwamba nataka nishughulikie hawa watu. Tuambie, how has been the journey? Hata kabla hatujaanza kuangalia labda baadhi ya magonjwa ambayo tunaweza categorize tuseme kwamba these are terminally ill. How has been your journey in this service? As a palliative? Yes, exactly. Oh, it's been good. One thing I'm usually encouraged ni kuwa nimesimama ama nimetembea na mgonjwa na familia yao, kwa sababu palliative care sitaacha, haiachi familia. Ni kuona wakiniambia daktari, wananiita daktari, naitika tu maana wakati wa kuelezea hata haupo. Ananiambia asante sana, sijawahi ona mahali ninatibiwa mtu anachukua muda wake, anaonyeshana upendo. Hiyo by the end of the day naonaga ikinipatia nguvu na motisha ya kuendelea. Kweli si wote watasema, lakini nimeona tofauti kubwa kuliko wakati ule nilikuwa just a health worker. I feel more better now as a palliative care nurse specialist. All right. So nataka tuweze kuingia sasa moja kwa moja kwenye mazungumzo yetu ya leo. Na ni kwa 22914 22914 ndio nambari yetu ya ujumbe mfupi, na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV, YouTube channel yetu Mwangaza TV, ili uweze kutuma labda maoni, ujumbe ama himizo ambalo uko nalo kwa muuguzi wetu ambaye tuko naye ndani ya nyumba, ama labda uko na kisa ambacho kimekubana sana, kimekusonga na ungependa kupata ushauri. Haya yote pia yanawezekana hapa ndani 22914, na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Let's talk about wakati ambapo tunaongea juu ya palliative care. Ni magonjwa yapi na yapi ambayo yanakuwa categorized under this? Kuna saratani, cancer, all types of cancers. Kuna diabetes. Actually, let me
say all the life limiting illnesses. Yes. Ama hizo ambazo tunasema terminal illnesses. Kuna saratani, kuna diabetes, kuna hypertension, kuna heart diseases, kuna renal diseases, kuna sickle cell, kuna cerebral palsy in children, kuna dementia. Yes, there are many. Na kuna mtu anauliza kwamba does depression still fall under the same ama that is a curable disease? Yes, depression falls under that. Actually, all mental illnesses, because haiponi, utakunywa dawa tu kunywa dawa. Aya, let's get down to the care of sick ama those patients. Yeah, let me define palliative care. Yes. As an approach. Actually, it's an approach that focuses in towards reducing pain or suffering to improve quality of life. It gives comfort to patients and their families. And in the beginning, I said that we don't ever leave the family. We work together with the family. Okay. Yes. Ninangoja unaambie hayo magonjwa, how do you work with them, you know? Let's break down. Yes. So as care given to such patients, when the patient comes, yes, they get specialized medical care. Okay. This specialized medical care is composed, or it's led by a team of specialists. It is an interdisciplinary approach, whereby we also consult it. Touching on a multidisciplinary team of specialists, so that at any point a patient comes with their families, yes, at their point of need, we are able to work together. And it starts from the time of diagnosis or from the time you've met the patient, because some of them come early, some of them come late. Okay. Early meaning that somebody like a mother, a woman, a lady may come with a breast lump. She doesn't know what it is. So from there, we start our care. Okay. And it goes up to bereavement, okay, if the patient dies. Okay. Mnawatembelea, mnawafariji. Tunaenda nyumbani. Okay. We do home visits. Tunawatembelea, tunaendelea na care nyumbani, teaching the caregiver or the family on what they can do out of hospital. Okay. Yes. Na wakati ambapo tumekuwa na hili swala nzito la COVID-19, tumekuwa tukisikia kwamba wale ambao wamepona wakiwa katika home based care ni idadi fulani, na wale ambao wamepona wakiwa hospitalini ni idadi fulani. Let's talk about the journey yenu nyinyi kama wauguzi. Iwapo mlikuwa mnatembea na hawa waathiriwa wa COVID-19, na kama mlikuwa mnatembea nao, labda ni nini ambacho kilikuwa kinafanya mtu mmoja qualify to be taken care of from home, na kingine kinafanya mtu aende hospitalini? Yeah, wakati wa niliita janga, yes, la COVID-19, yes, ilikuwa ngumu kabisa, kwa sababu it was a new experience. Yes. We didn't expect. But I thank God that pia the government provided to us niziita tu silaha, ama tulipata mbinu, yes, za kuwaona wale ambao ni wagonjwa, especially in the hospital, or even at home. I remember I had a case from home, ambapo nilienda, of course with all what I needed to protect myself, na nikawaona. Jambo lingine ni ya kwamba we are always on call. Wale wako nyumbani, they are free to call us. So most of our patients who got COVID, we could talk, okay, over the phone. Yes. Kuna wale wangekuja hospitali, kuna wale wangeonekania nyumbani, ama wangejinasia nyumbani. Sana those who had breathing issues, ambazo walihitaji kupewa usaidizi wa oxygen, na hawana nyumbani, wale ambao ndio walikuwa nakuja hospitali. Wale waliweza kupata hizo machines za kuwapatia hewa nyumbani, yes, they would stay at home. Okay. Yes. And you guys remember, still work with them? Yeah, palliative care, we emphasize on the patient staying where they are most comfortable, in a conducive, and actually home is the best for our patients. Nice. So kuna yule ambaye anaweza kuwa anatutazama alafu anasema, at what stage should I start my palliative care? Are there stages?
katika ugonjwa wa mtu. I said from the beginning, I say that palliative care can start at any stage of disease. Yes. It can start even on screening screening time. Like tunaweza kuwa na medical camp. Yes. Hujui uko na tumor anywhere, especially in the breast, ama uko na symptoms una suspect. Yes. Unakuja na ni sisi tunakuja tunaisuspect. Tukisha isuspect tunakutuma mahali, unapima kama tunao uwezo wa kupima, tunapima pale. And then from there we start the work. Yes. Kuna wale wanatupata wakiwa wamekuwa referred. Wanakuja na makaratasi zao, documents, very important. Yes. From there, let's say like a biopsy has been done, histology reports come and it is saying this is cancer. Yes. Or kweli the patient has been followed for diabetes, ama renal diseases, heart diseases, and a diagnosis has been made. Yes. We shall start working with you. So I will emphasize, palliative care starts at any stage the patient comes to you. Okay. Na kuna reaction hapa from our viewer Judith. Anasema kwamba yeye ni mwathiriwa wa HIV, virusi vya HIV, na anasema kwamba at some point alipoenda hospitalini the first care aliyopewa ilimfanya akate tamaa na akaona she's dying the next minute. Let's talk about this because watu wengi haswa walio na haya magonjwa huwa wanaathiriwa pakubwa sana kulingana na vile wamepokelewa hospitalini, kwa sababu unajua sisi tukija hospitalini tunaamini neno la daktari. Daktari akikwambia kwamba hey Sele, mbona umengoja umekuja ukiwa stage 4, you see that alone can really demoralize. So how do you guys make sure that your patients are comfortable na wanakubali hali yao and they are motivated to walk through? Once our patients come, Yes. Of course, because we are counselors, Yes. I must say we must know how to, because these are bad news you are telling a patient. Let's say hajajua, umekuja umemfanyia testing, Yes. and now you need to release the result ama the report to the patient. Yes. Hautaamka tu mwambie wewe unajua uko na HIV, utakufa. No, that is not professional. Okay. So you get to use your counseling skills to release this report, and you just don't release because the report has come. You go little by little, Yes. in small chunks. Ufikie kuwa, in fact most of the times when you are doing disclosure, I never say uko na cancer ama uko na HIV. The patient tunaongea, tunasoma, unapata kujua anajua nini kuhusu kile kinamwadhiri. Alafu kishapata kujua unaangalia level yake understanding of what is happening to her ni hii. From there unampatia yako ile kabisa sasa ndio. Pole pole. Unakuja, yani you like interviewing the patient, Yes. getting to know, weighing and looking at the impact of what you are communicating to her. Ina uzito gani? Pole pole. You never rush into telling somebody. We've heard of people who have been told and they have gone to high buildings. Yes. Na wamejitupa. Ama mwingine anajiweka kwa barabara na kanyagwa. We have been we release our disclosure wisely, professionally and ethically. Okay. So kulingana na vile ambavyo natuambia, je, swali tu kwamba madaktari ama wauguzi wote ambao wako katika kitengo hiki, je, wote ni washauri? Madaktari wote tunapaswa kuwa washauri. But I must say kuna vile unaweza ongeza your knowledge into getting to know this specialty. This is how I approach it. Nice one. We are talking of palliative care, na labda ni jambo ambalo haliko katika kila hospitali, sindio? Kuna uwezekano kwamba kuna hospitali fulani haina kitengo hicho ama haina wauguzi ambao wana ile passion ya kuweza kushughulikia hawa wagonjwa, na unaenda kwa hospitali nyingine ama katika kaunti fulani unapata kwamba hawa nao wako sawa. Nataka tuweze kuangazia haswa kaunti ya Kiambu. How well structured are we? Kaunti ya Kiambu tunayo nani kubwa? Yes. Tunayo a unit inaitwa palliative care unit, Palliative level 5 hospital. Yes. And that is where I work. Okay. We have a small unit and we thank God. Amen. Because ipo. Amen. And we are doing great things. True. Yes. Kiambu level 5 hospital, there's a unit.
there's a unit. I know there are 2 trained nurses Yes. there, and they are Wow. doing great work. Wow. Gatundo, we also tried, we some while back, we went to teach them from Yes. Thika. I think this was around 2017. It hasn't picked, but I would like that it picks. So far in Kiambu County, that is how it is. Yes. But in KU, which is still in Kiambu, yes. yes, there is great things happening there. Amen. And we are so happy. Because now when we are not able to do whatever we are doing in Thika, Thika is just a unit. Yes. Although recently we got an oncology doctor, Yes. consultant, who is coming, and we are trusting God to have a bigger Amen. bigger thing. Yes. Bigger thing. We liaise with oncology to make it a complete good Okay. unit. Sasa hiki kitengo mnashughulikia tu wale ambao wamekuwa referred pale, ama mnaweza shughulikia wengine hata ambao wako labda kwa zahanati? Look here, we get patients from home, straight from home. Okay. Because tunatembea. Okay. Mimi kukiwa na mazishi, we usually go, because I don't know whether I remember telling you that we do palliative care from diagnosis as early in disease until after death. So we also go home to support them during their sad moments. And there we usually talk, because huwa daktari anapewa nafasi ya kupatiana pole zake. Yes. There we usually now we usually highlight what we are doing and why we are there. Yes. So we get clients from home, we get clients from all over actually. Yes. We get patients referred to us. Now, especially when curative whatever has failed, they are brought back to mashinani. Wow, nice one. Ni 2:20 ndani ya Mwangaza Asubuhi 22914, na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Najua unanitazama, labda uko na mgonjwa pale nyumbani, unasema kwamba mimi sasa nitajuaje kwamba mgonjwa wangu anaweza kubalika hospitalini? Na kuna kisa hapa ambacho naona kwa 22914. Unasema kwamba Sele, sisi baba yetu alikuwa mgonjwa sana, na tulipompeleka hospitalini tuliambiwa tumrudishe nyumbani kwamba yeye atakuwa cabbage, tumpe tumaji na tumatunda tukisubiri siku yake ya mwisho. Right now we are at home with our dad, just hoping that God will do something and intervene. Can he still be helped? Let's talk about that. In palliative care, Yes. as we once we receive the patient or the family, because sometimes the family comes and leaves the patient at home. Kumbuka hawa ni wagonjwa ambao ni ngumu sana kuwafikisha hospitalini, especially wakati ule in the towards end of life. Ni burden kubwa sana kwa familia, and most of us are not so stable financially kuwaleta. Yes. So they may come without the patient. Yes. And then wanasema kwa nyumbani. Of course, now as we give care towards the end of life, they think there are things, there's this thing we call balancing risks and benefits. I said that home is the best place to nurse a patient with a palliative care need. And we have caregivers, and we train them how to take care of those patients. And could be here, I'm very sorry, because of the language. Saying somebody is a cabbage is not really polite. Yes. And I pray that we can either stop this. Let's stop this. So when they come, we weigh. We ask them, we cancel them, the family. And most of the times the patient there to choose, they can choose. We give them the free will to choose. Yes. Would you like to do this care at home, or would you like to be in a health facility? Yes. And we tell them the benefits of being in the hospital, the benefits of being at home. And there's something we call good death. Good death. I'm sorry, I'm calling kifo chema. Kuna kifo chema kweli? Hakuna, lakini kuna kifo chema. Kile ambacho mgonjwa amekufa akiwa na watu wake, kwake, mahali ako familia nayo. So we teach them, we counsel them on this, and now we leave them to choose. Hatutakataa mgonjwa hospitali. We leave them to choose with all the benefits we've told you. Yes. And with all what we've done to give you care. Yes. Where would you like to be, especially adults, wazee, wamama, wazee, and they like being at home. If this information can be disseminated to them in a nice way, they'll choose to be at home.
They'll choose to be at home. Alafu nyinyi mnachagua muuguzi ambaye atakuwa And then we do a follow-up. Okay. Ama tunachugua if it is so far away, because sometimes pia njia za kutembea kule ni shida. We can engage somebody nearby home. And they are the patients who tell us, their families. Yes. If there is a health worker nearby, tunajua akona such skills, tunampeleka pale. Nice one. Na kuna swali hapa ambalo huyu ni Kennedy. Anasema, Sele, ningependa kujua how expensive can it be kwa mtu wako? Which I think is a very vital question here, because watu wengi tunakaa na wagonjwa wetu nyumbani kwa sababu in our mind tunajua kwamba this thing is very expensive. So how expensive is it? Exactly, yes, and the care. Yeah, let me say it is expensive. Yeah. And especially when one is not on any health scheme. Yes. We have NHIF, and most of the times, especially in recent times, I've encouraged my patients to, if you are married, yes, get into NHIF together with your husband. Wacha tuwe members wote to register na NHIF. So that kama hii itaenda chini, hii ingine inachukulia. It is expensive. These diseases, life-limiting illnesses are very expensive to treat. They are very expensive to treat. So I've seen patients sell their land, borrow money. Borrow money. It is expensive. It is expensive. Itakata, it is expensive. I've given patient anakuja kuambia sijakula. There is something we usually get from our tunapewa chai. Unakuta hiyo chai umepatia mgonjwa amekunywa. I know. Unakuambia hana fare. Ameketi pale unampa. Si rahisi, lakini atakaa hapo, ataenda nyumbani na utaki kumwacha pale. So it's not cheap, it is expensive. I don't know. We need something to be done for patients with life-limiting illnesses. Wow, a nice one. So anaona ni saa 2:26, tuko na chini ya dakika 4 tuweze kutamatisha mazungumzo yetu ya leo. Do you think the government has done enough through the Ministry of Health? First of all, I must thank Ministry of Health, yes, because they initiated those units they started with 11 provincial hospitals, and they are increasing, because right now we have people who are kule mashinani, not only in level 5 hospitals, wanaongeza. And I must also say, KEPCA, yes, KEPCA has really chipped in so well, yes, in ensuring that palliative care is running. Because like wakati wa COVID-19, they would bring us even those gears. The government was also giving us. Yes. And we are happy. But the Ministry of Health needs to, I think, through the county government, allow more personnel, yes, to take up this specialization. Because like now, next year I'll be going home on retire. Yes. On retire? Yes, I'm going. Who will be left? Who will be left? Now, that is where our question is coming. So, nyinyi ambao Mungu amewajalia mmekuwa katika kitengo hiki, nyinyi haswa wauguzi. Je, mmeweza kuinua wengine huku chini? Yes. Okay. I've encouraged. Very important. I was encouraged, yes, by the nurse who started the unit in our hospital. Yes. Unfortunately, she went on retire. Yes. Another one went on transfer. But from there, I motivated another one, went to Yule, sasa nimewacha kazini. And there's a student right now. Yes. There's a student. I have yes, 2 students I'm mentoring. One from a health center called, level 4 hospital called Igegani. Yes. And another one from Thika level 5 hospital. Yes. So as I leave, I'm leaving 2. And we are still encouraging there are others who are showing interest. And this is, palliative care was never there. So it is not easy, and you know what we are dealing with. Very sick patients whom to most anaenda kufa. In fact, naulizangwa hii kitu unafanya ni ya nini? But I must say we must do it, because everybody deserves care. Whether dying, so that he can die with dignity. Yes. Akufe kifo kizuri. Sio ya pale huyu ni kansa acha lale pale. Hapana. I weep in my heart when I see a patient being bypassed. Yes. By any health worker. Yes. Mana ni cancer tu, ama ni diabetes, yes, ama ni kidney things. I don't, kila mtu anastahili kufa kifo kizuri ambacho quality of life yake iko poa.
Na labda tunapotamatisha muuguzi ama daktari, niruhusu nikuita daktari. Je, kuna wale wagonjwa ambao walikuwa katika hatari ya kifo kwa sababu labda ya kukosa malezi bora na huduma safi, alafu baada ya kushughulikiwa wakabadilika na wakapona? The time of approach, Yes, dictates the outcome. If we can start as early. Yes. If we can and we start early, Yes. by us, the population knowing Yes, that yes. I'm supposed to do medical checkup frequently, Yes. so that if anything arises, Yes. I can be treated for cure. Unfortunately, we are doing this too late. But I must say, there is life expectancy Yes. in patients who are with life limit if they are Amen. given care Amen. in early, and they work with them, and they Amen. agree to be given that care. Amen. Wow, asante sana Njogu wa Trenchcoat, my brother. Thank you so much for tuning in. Unasema palliative care, the journey of healing needs to be more carefully to both patients and also the immediate family. Thank you so much. This is so true. Esther Tawish unasema you are following us from where? Thank you so much. John Kariuki Wabera unasema uko ndani. Pastor Mimiosis unasema mgeni wetu awe miraculously blessed. Thank you so much. Can you please receive the blessing? Thank you. Amen. Nimechukua. Thank you so much, John Kariuki. Thank you, Stanley Waruru. Unasema you are very much present from Dandora. Ken Lamiris unasema following kutoka Kiambu. Joyce Chess unasema present sana kutoka Kitale. Asante sana Lorin unasema nice one Sele. Yuko tuned tu sana. Alafu nanaambia Sele pia ulete mtu atuongeleshe juu ya HIV na care ambayo wanastahili kupata. I will definitely do that by the grace of God. He is a faithful God. Kuna yule ambaye anatazama yuko na mgonjwa, hata labda yuko katika kaunti ya Kiambu, kwa sababu hiyo ndio unafahamu vizuri, lakini hajui jinsi ya kuweza kuwafikia hata pale hospitalini. Sijui iwapo mtu ako na mgonjwa ataweza kuwafikiaje, ikiwa anaweza kuja tu ama utatupatia namba yako ya simu tunapotamatisha. Tuko pale Fika Level 5 Hospital. Yes. Iko karibu na it is in the town center. It is in the town center. Kati ya Thika Prisons. Yes. And Thika Technical Institute. Yes. Pale ni hospitali kubwa sana. Ukifika pale, customer care desk is just next to the gate. Yes. Usipopata lakini hutamiss, we are in the outpatient department. Yes. Next to the pharmacy. What is needed? You just need to come with 100 shillings. You get you register. Yes. For consultation. Yes. And from there the rest, kama ni madawa nini tutakuelezea vile utaweza kupata. Thank you so much. May God bless you for coming, for accepting. Na tunawapenda sana wagonjwa wangu, nawapenda sana. Mkujeni. Amen. Asante sana my dear for coming. Mungu akubariki sana. I mean, may he use you even in a big way. Na azidi kukubariki for every little care you give. May you receive a double portion of that. Na kwako mtazamaji wetu, asante sana. Tumetamatisha mazungumzo yetu ya leo, lakini kipindi chetu bado kinaendelea. Jamani, usiende mbali. Nataka tuvuke twende madukani, tutambue wadhamini wetu, and then we shall be back. Na usisahau kwamba saa 3 tuko na maombi ya kushukuru. Kwa hivyo bado tunaandaa tu anga. Inapofika saa